certain search, we see what we get, and then we improve it. We do it again and again and again until the results look to be what we are looking for. Tìm kiếm là một quá trình nó không có đúng sai hay là không chính xác, và nó mình chỉ cần tìm, nếu mà nó chưa ra nó còn thì mình tìm lại, có khi nào mình có kết quả mình còn thôi. Okay, so we have searched. We got 18 results. This is what I like to see. If we get 2,000 results, we cannot look at all of them. If we get 2 results, maybe that's too little, we cannot choose. If we have 18, that's okay. Now, we have to look at the titles and choose what is interesting for us. Trong trường hợp sau khi nó ra như thế này, cái số 18 nó là theo thầy là đẹp rồi, tại vì nếu mà ít quá thì mình sẽ không có nhiều sự lựa chọn, còn nhiều quá thì mình sẽ chọn không hết. Cho nên giờ vấn đề bây giờ là mình sẽ nhìn ở những cái đồ đề và chọn cái nào mà mình cần. Okay, so we have nitrogen placement and source effects, we have lactic acid biosynthesis, artichoke. So what we need to do now, let's say we like those results. They're okay, we want to read them. How do we do that? Well, we can do several things with them. First thing we can do is some filtering. So if we have too many results, we can do some filtering. For example, if we want to read the paper, okay? We want to read the paper, we can choose to say to PubMed, give me only the papers that have the whole text online for free. So, if we look here, text availability, we have several choices. Abstract available, free full text available, or full text available. So, free full text available means that the journal gives everything for free. So let's try it. Để đọc mấy cái kết quả mình tìm được thì có rất nhiều sự lựa chọn. Để đây chọn đọc thành văn, chọn đọc tóm tắt, hoặc là chọn những cái thành văn mà miễn phí có thể trên này. So we click here and we do a filter of the results. Now we have 2 results. So 2 results, 2 papers, have the free online full text available to us. Để cho như nãy mình đã giới hạn được cái 18 này. Còn là 2 cái, còn chỉ có 2 cái đó là có bài văn và miễn phí trên này. Okay. Another filter is publication dates. So we may want only papers from the last 5 years, or the last 10 years, or the last 20 years, or we may want only papers from the 1960s. Một cách khác để lọc đó mình sẽ chọn cái này chọn mình sẽ chọn những cái bài lâu hơn, ví dụ như năm 1996 hoặc mình sẽ chọn những cái đây là năm 2000. So if we click, for example, 5 years, that's another filter that we only want the papers that are very, very new, that were only published within the last 5 years. Vậy mình sẽ lọc ra được những bài báo nào mới thì mới cách đây 5 năm. Okay. And we have more filters. You see here, show additional filters. Let's click on this one, show additional filters. Mọi người thì chọn những cái phần And we can choose which filters we want. We can filter by species, by languages, sex, if this is a medical paper,
We have papers papers that deal with females, by males, subjects, journal categories, ages, and so on. Trong trường hợp đó mình thì chọn cái lọc của mình. Ở trong cái trường hợp mà xét là ứng dụng cho những cái bài báo y học, là những bài báo y học liên quan tới nữ hoặc là y học liên quan tới nam. Okay. So we have our results. Now we want to go inside. Let's say this one is very interesting for us. Efficient production of polymer grade L-lactic acid from corn. You want something else? Anything else is interesting? Giả sử là cái bài số này đó là nó mình mọi người có ai có khác không? Don't be shy. Anybody? Tell me what's interesting for you. We can look for it. Mọi người có ai có chủ đề mình quan tâm đến này? Okay. Let's look for. Yes. We look for something that we use set in the additional filter. The what? Can we look for some? In the original filter. Yeah. Yes, sure. Let's begin with, I don't know. Rice and Vietnam in the title or abstract. Let's see what we get. Oh, 15. That's good. Okay. So we have food consumption, etc. Don't forget, we still have the filters. So we want only 3 food that's available and within the last 5 years. So we look at them. Let's say the first one is interesting for us. Giả sử là cái đầu tiên đúng với cái mình Okay. We go to the title, this is the link, and we click on it to go into this object, into this publication. And now, this is the publication page. Each publication in PubMed has its own page. And now we can see this publication. It's from Nutrition Journal from September 2013, very recent. Food consumption patterns, so in this journal page. We have the authors and the abstract. Mỗi cái xuất bản ở trên PubMed thì nó đều có một trang riêng dành cho nó. Trong đó thì nó sẽ cho mình những thông tin như là tên tạp chí, tên tựa đề và các nguồn tóm tắt. Okay. Now, what we have here are several things. So, first one that I want to mention is related citations in PubMed. So PubMed says, oh, you're interested in rice in Vietnam. There are more publications that you might be interested in. These are suggestions by PubMed. So you can look at them, and if it's a review paper, you can you see there's a word review here, and you can click those suggestions by PubMed. Bên cạnh đó thì PubMed nó cũng đưa ra những cái gợi ý có liên quan tới cái vấn đề mình đang quan tâm. Như mình đang quan tâm đến cái từ khóa này thì sẽ cho những cái vấn đề liên quan tới từ khóa mình. The next thing you can do is go to the full text. Bước tiếp theo là mình sẽ đi vào trang chính để xem cái đoạn văn như thế nào. You will get in the right upper corner this sort of sticker
with the publication of the paper. And let's try to go here and click on it. It will always be in the right upper corner. And now we are going outside of PubMed, outside of NCBI. We are no longer inside NCBI. We are going to the website of the journal. Each journal has its own website, and we are linked to it. Sau khi mà mình kích vô cái chỗ đó thì mình sẽ phát ra khỏi PubMed, phát ra khỏi cái LCI, đó là cái trang gốc của cái bài báo đó. Và cái chỗ đó là cái trang tạp chí, cái bài báo mình đang coi. And now we have the complete paper. If we wanted, we can look at it, we can copy it, we can print it, whatever we want. Any questions until now? Mọi người có hỏi gì không? Okay. So, let's go back a little bit. Okay. So, another thing that is very, very useful, we might want to be updated constantly on new journals, new papers in our field. So, what we can do is save our search. For example, if we want to learn about stem cells. I'm sorry, I forgot your name. Tao. Tao wants to know about stem cells, but not just now. She wants every week to know about new developments in the area of stem cells, right? Because every week we have something new. But she doesn't want every week to enter PubMed and do the search and look for it. It's tiring, not efficient. What she wants is to every week receive an email with the new data, new publications, new papers about stem cells. Trong trường hợp mà mình muốn cập nhật cái thông tin về cái mình đang quan tâm á, thì có một cách là ví dụ như chị Thảo đang quan tâm đến là cái bản gốc, thì không cần phải tuần nào mình cũng vô trong website mình tìm để mình update cái thông tin đó, có thể là send email qua đó thì nó sẽ gửi cho mình những cái bài báo mà mới xuất bản trong cái tuần đó. Now, this is one of the things that I love the most about PubMed, because it's so efficient. We start by going to Save Search. We made a search, for example, rice and Vietnam. We click on Save Search. Okay. Now, in order to save our search and get weekly emails, we need to sign in to NCBI. We need to create a login for NCBI, and we can do it with our Google login, or we can just register for an NCBI account. This is very easy. If you have a Google login,
It's extremely simple. All you do is click on Google and you will have an account, or you can go a little bit down here to register for an NCBI account. Trong trường hợp mình muốn lưu lại những cái điểm kiến của mình, cái tài khoản trên ngân hàng á, mình có thể đăng nhập vào cái tài khoản hay sử dụng tài khoản lưu động trên NCBI. Yes. So you choose the username, password, your email, and some question in case you forget your password. Này chỉ là cái quy trình mình đăng ký tài khoản trên NCBI. And you create your account with NCBI. If you already have an account, you just type in your account name, your password, and you sign in. And if you forget your password, you don't. Okay. After you are logged in, you will see that you are logged in because here, this is the name that I have chosen, and now I am logged inside. So, my search could be very simple or could be very advanced, but this one is a very, very simple search. It has rice and Vietnam in the title or abstract, and it has some filters, free full text available, and only in the last 5 years. I give it a name. Sau khi mình đăng nhập vào cái giao diện á, mình như vậy và để mình lưu cái tìm kiếm mình sẽ đặt tên cho cái file. I give it some name, and I click on Save. And now, this search is saved for me. This is the name of the search the name that I gave it. This is the search itself, the search terms. It could be as elaborate, as complicated as you want to make it. These are the filters. This is the email. You can change it, you can choose which email to use. And now the question, would you like email updates of new search results? And if I choose yes please, now I have to choose how many emails to get and how to get them. So, I can choose a frequency of once every month, once every week, or once every day. I can choose which day. I can choose the format. So, if I want in my email just a summary or also the abstract, and I can choose the maximum number of items to send. Let's say 20. Okay. And now I click on Save. And what happens now is that every month, PubMed automatically does my search again and sends to my email
all the new results, the results that are new from the last month. Not the results that I already saw, just the very new results from the last month or the last week. And I can see here, your search was saved, and I can edit it if I want. And these are my results. If I want to remove the filters, it's not a problem. Em không thích sao cái phần đó thầy mới nói là cái chỗ mà mình muốn cập nhật thông tin về liên quan đến cái biến hình này là tháng hàng tuần đó thì cài đặt theo cái lúc nãy thì để ý là theo thời gian mình cài đặt đó nó sẽ tự động tìm lại, và nếu như có kết quả mới thì nó sẽ gửi qua email cho mình. Okay. So, there are some more little things. If I want to manage the filters, I can come here, and if I don't want my filters anymore, I just remove them. Okay. Let's say I want other filters. For example, if I want only papers in English, or if I want only papers on humans, or this is extremely efficient, if I want just review papers. Review papers are papers that give me a broad prospect on a specific subject, and if I want to get acquainted with the subject, I can say, give me only those review papers. Trong cái phần filter có cái chỗ review là thầy nói là cái dạng filter mà hiệu quả nhất là nó sẽ cho mình một cái bài báo mà nó trong đó nó sẽ là tóm tắt, em mình sẽ chứa, nó sẽ gọi là nó sẽ chứa những cái lĩnh vực, tất cả bài báo khác mà có liên quan tới cái vấn đề này cần. Okay. So, let's go back from the filters. And let's talk about searches in general now, because we've learned how to search, but I have to stress several points. The first one, as I said, search is a process. You start, you get results, then you do it again, you get some more results, you get other results, you get better ones, worse ones. So you search again and again and again until you think that you are happy with the results. So you have to be thorough. Search again and again using as many variations as you can think of. Thầy sẽ nhấn mạnh một vài điểm đáng chú ý trong đây là đầu tiên, việc tìm kiếm là một quá trình, mình tìm một lần xong mình tìm lại lần nữa, tìm cho tới khi nào mà kết quả đưa ra là mình thỏa mãn thì thôi. Cho nên cái đầu tiên là hãy tự làm cái quá trình tìm kiếm. So if you get no results, zero, look for spelling mistakes, wrong field restrictions, filters. Look for all of those things to make sure that you are searching correctly. Nếu như mà trong trường hợp mình tìm mà không ra kết quả nào hết thì mình sẽ kiểm tra lại cái lỗi chính tả hay là những cái lỗi mà mình cài đặt trong cái hạng
Okay. And don't forget, use and or not, use parentheses, use quotation marks. Và luôn nhớ là sử dụng những cái công cụ là và hoặc không, dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép. Now, you can play with it around some more. Let's do one little exercise. Let's go to PubMed. Giờ mình sẽ làm một bài tập nhỏ. Now, let's go to advanced. And let's try to find publications from relating to something else. You. What is interesting for you? BTG. That's the name of a material? Material student. Okay, perfect. So, let's try to find bacillus in the title or abstract, and I want to find publications with bacillus from researchers that are in China. Giờ hãy muốn tìm bài báo mà có từ khóa đã chứa trong trường đài và đầu tiên tác giả ở nằm ở Trung Quốc. So, not relation, but fresh. Yes, it was affiliation. Sorry. So, we choose the field called affiliation, and we click on China. Let's see what we get. $372. And you can see these are Chinese names, so it's working okay. And if we want to questions? Please ask. So, if we want this entire list, we can do several things. First, we can choose how to display our list. Right now it's just the summary of each paper. We can include in here the abstract. We can define how many items we want per page. So let's say we want also the abstract, and we want 50 items per page, and we want to sort it not by most recently added, but by publication date. We choose all of these, we apply them, and we resort the list. So now our 372 papers